Señor, necesito que salga del vehículo y me muestre su identificación de nuevo. Oficial, soy un juez de inmigración. He presentado mis credenciales federales. ¿Cuál es exactamente el motivo de esta segunda parada? Ya la ha mostrado, pero necesito que confirme su identidad con nuestro sistema. Salga, por favor. Esto es muy inusual. He declarado mi ocupación y he mostrado mi identificación oficial. ¿Por qué me están deteniendo? Senor Bajiz del Vehiculo, ahora mismo, la voz transmite esa particular mezcla de autoridad y impaciencia que el agente de la Patrulla Fronteriza, Marcus Chun, había perfeccionado con los años. A través de la ventanilla bajada del Honda Accord, un hombre de unos 50 años levantó la vista de su teléfono. La confusión se reflejaba en su rostro. Disculpe, ¿cuál es el problema? Dije que salieras del vehículo. Soy juez federal de inmigración. Lo estoy mostrando mis credenciales ahora mismo. Cualquiera puede comprar una placa falsa en línea. Desde el vehículo. Lo que el agente no sabía, lo que no podía predecir en ese momento en el puesto de control a 15 millas al norte de la frontera con México, era que esta parada pondría fin a su carrera, costaría al Departamento de Seguridad Nacional 6 millones de dólares y expondría a una agencia que había ignorado 19 quejas formales en su contra en solo 7 años. El agente Marcus Chun lavaba once años trabajando en la oficina de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos. Y en esos once años había acumulado un historial que debería haber suscitado preocupación inmediata. 19 quejas. 19 quejas que abarcaban desde discriminación racial hasta detenciones indebidas, desde tácticas agresivas de interrogatorio hasta falsificación pruebas. Sus supervisors habían anotado en su expediente que era extremadamente minucioso en las inspecciones de vehículos, y concienzudo en la identificación de documentación fraudulenta, un lenguaje burocrático que se traduce en una sola cosa. Quien vea amenazas donde no las había. Sobre todo cuando esas amenazas eran de piel morena o negra. Un hombre negro de unos 50 años, el juez Terence Malcolm Hayes, conduce casa después de una conferencia en San Diego cuando se topó con el puesto de control de Sierra Blanca. Ningún delito, ninguna infracción, ningún comportamiento sospechoso. Solo un juez federal completando un recorrido rutinario por Texas por la incidente 10. Antes de continuar, desde donde nos ves, si es tu primera vez aquí, suscribid. Historias como estas necesitan ser compartidas. Y tu apoyo nos ayuda a revelar más verdades. El puesto de control de la Patrulla Fronteriza de Sierra Blanca se encuentra en la incidente 10. En el condado de Hudspeth, Texas, a unos 111 kilómetros al sur de El Paso. Y es un tramo de carretera deserta donde el terreno es extendido y marin en todas direcciones, donde el calor se refleja en el asfalto, incluso en octubre, y donde los edificios blancos y los vehículos con franjas verdes del puesto de control rompen la monotonía como un espejismo burocrático. El viento arrastra polvo que se posa sobre todo. Los camiones semi-remolque permanecen estacionados en el carril comercial, con SUS motors rugiendo. Los vehículos de pasajeros se introducen en carriles estrechos marcados por conos naranjas y el perpetuo ola escape y neumáticos calientes. Eran las 15:47 de un jueves de octubre. Ese tranquilo día de otoño, con tráfico fluido pero sin mucha afluencia, donde la mayoría de las interacciones en el control de tráfico duran menos de 30 segundos y donde no suele ocurrir nada dramático. El juez Terence Malcolm Hayes tenía 53 años y había sido juez federal de inmigración nombrado a la oficina ejecutiva de revisión de casos de inmigración 6 años antes. Se había graduado con honores de la Universidad Howard antes de obtener su doctorado en Derecho en la Facultad de Derecho de Yale, donde colaboró en el Yale Law Journal, y se graduó entre los mejores 5% de su generación. A continuación, ejerció la abogacía durante 22 años, 3 años como defensor público en Brooklyn, 5 años en el proyecto de derechos de los inmigrantes de la ACLU,
seis años como asesor principal en el Centro Nacional de Derecho de Inmigración y 8 años en la práctica privada, especializando en Derecho de Asilo y Refugiados, antes de su nombramiento como juez. Sus colegas lo calificaron de brillante y imparcial, alguien que conoce la ley de inmigración mejor que la mayoría de los abogados que lo precedían. Había sido autor de decisiones citadas en fallos de tribunales de apelación, había impartido conferencias desde Miami hasta Seattle, y había capacitado a nuevos jueces sobre las complejidades de la adjudicación de asilo. Tan solo 2 meses antes, había recibido el premio al juez del año de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, un honor que reconoce su compromiso con el debido preciso y la integridad legal. El juez vivía en El Paso, donde presidía casos en el Tribunal de Inmigración de la Avenida Montana. Había comprado su casa en el barrio de Kern Place hace 12 años, una casa de estilo neoespanol con azulejos de terracota originales y vistas a las montañas Franklin. Ese jueves, regresa para una conferencia de 3 días en San Diego sobre los cambios en los procedimientos de asilo en verde de los recientes cambios de política. Su maletín estaba en el asiento del copiloto con material de presentación, y una computadora portátil con borradores de opiniones que planeaba finalizar durante el fin de semana. Vestía como siempre para las conferencias. Traje azul marino, camisa blanca de vestir y corbata verdeos ligeramente afillada para el trayecto. Había parado al almorzar en Tucson. Tenía una reserva para cenar con su esposa en 2 horas. El trayecto fue rutinario, familiar, sin nada destacable. El agente Marcus Chun, de 41 años, había estado asignado al puesto de control de Sierra Blanca durante los últimos 4 años. Antes de eso, había trabajado en la Patrulla Fronteriza cerca de McAllen, donde acumuló su primera oleada de quejas. Sus supervisors lo describieron en las evaluaciones como orientado a los resultados y señalaron que a veces demuestra un celo excesivo en los procedimientos de investigación, lo que, introducción burocrática, significaba que perfilaba a los conductores y agravaba las situaciones innecesariamente. Las denuncias contra quien trajeron un patrón claro. En 2016, detuvo una familia mexicoamericana durante 3 horas porque el agente del padre parecía incompatible con su solicitud de ciudadanía, incluso después de validar los documentos que mostraban actas de nacimiento de Laredo. Se lo asignó capacitación. En 2018, registró un vehículo conducido por una mujer negra de Louisiana, insistiendo en que su contrato de alquiler era fraudulento a pesar de la verificación telefónica de la compañía de alquiler. Se admitió la denuncia y se lo asignó capacitación adicional. En 2019, retuvo a un solicitante de asilo hondureño en una celda durante 6 horas, sin comida ni agua, alegando que el hombre no cooperó cuando los testigos informaron que simplemente lo había pedido llamar a su abogado. Reprimenda formal y lo asignó capacitación de sensibilidad. Luego legaron 2020 y 2021, años en los que las quejas se intensificaron. Un prócer nativo americano que pasaba por el puesto de control fue interrogado sobre su inscripción tribal a pesar de presentar un pasaporte estadounidense. Un empresario pakistaní estadounidense fue detenido porque alegó que su documentación de exportación era sospechosa, documentación que posteriormente se verificó como completamente legítima. Una familia india fue separada durante 2 horas mientras quien los interrogaba sobre su estatus migratorio, a pesar de que todos eran ciudadanos naturalizados desde hace más de una década. El patrón era claro. La documentación era extensa. Los supervisors notaron inquietudes en las revisiones trimestrales. Pero, de alguna manera, Marcus Chin permaneció patrullando, permaneciendo en los puestos de control, permaneciendo en una posición donde sus prejuicios podían manifestarse en detenciones, registros y humiliaciones.
Aces nota sobre sensibilidad y participación comunitaria nunca se tradujeron en consecuencias significativas. Completo los módulos de capacitación. Firmo los formularios y regreso a su puesto, donde los mismos patrones persistieron. A las 1546, llegó una llamada de la central. La voz del otro lado era entrecortada, professional y distante. Vehículo que se acerca al puesto de control. Conductor masculino de raza negra. Paris nervioso. Revisa repetidamente los espejos. Posibles irregularidades en la documentación. La llamada provino del compañero de Chin en la inspección técnica de vehículos. Quien había dejado pasar varios coches antes de parar el Honda Accord. Para Chin. Esta era precisamente la clase de situación que le habían entrenado para identificar. Comportamiento nervioso. Mirando por los espejos. Conductor negro en una ruta fronteriza. Esta era su especialidad. El juez se acercó al puesto de control haciendo exactamente lo que cualquier conductor legal hace. Redujo la velocidad a la indicada. Mantuvo ambas manos visibles en el volante y se preparó para responder las preguntas habituales. Lavaba su corte de conferencia y su placa judicial sellada al bolsillo del traje. Sus credencials federales estaban en la consola central a su alcance. Había pasado por este puesto de control docenas de veces a lo largo de los años. Nunca le había lavado más de 40 y 5 segundos. Pero el agente vio algo diferente. Vio a un hombre negro con un traje caro, conduciendo un vehículo nuevo, en una ruta frecuentemente utilizada por contrabandistas. En su experiencia, esa combinación significaba una sola cosa, algo fingiendo ser algo que no era. ¿Crees que los agentes de la Patrulla Fronteriza deberían estar obligados a verificar sus credencials con las agencias emisoras antes de detener funcionarios federales? Deja tu respuesta a continuación. La confrontación se desarrolló con el terrible impulso del choque entre los prejuicios y la autoridad. Quien se acercó a la ventanilla del conductor, con la mano apoyada en su arma reglamentaria. Con ese acto de amenazamiento y despreocupada que buscaba imponer su dominio. Señor, salga del vehículo. Ahora mismo. El juez levantó la vista de su teléfono, donde estaba revisando su reserva para cenar. Disculpe, ¿qué le pasa? Dije que salieras del vehículo. Agent, soy juez federal de inmigración. Hayes buscó sus credencials en la consola central, moviéndose lento y deliberadamente. Mi identificación está aquí. Chin entrecero los ojos. Meten las manos donde pueda verlas. Voy a buscar mis credencials federales. Soy el juez Terence Hayes, de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración. Levanto el estuche de cuero que contenía su identificación judicial, con la placa dorada claramente visible y el sello federal grabado en la documentación oficial. Chin lo miró durante unos 2 segundos. Cualquiera puede comprar una placa falsa en línea. Fuera del vehículo. Esta no es una placa falsa. Y es una identificación judicial federal. Puede verificarlo con la Oficina de Información de Inmigración y Refugiados, IODAR, en Falls Church, Virginia. El número está en el reverso. Mira igual que si es el fiscal general. Sal del Cosia. Hayes sintió el familiar peso del agotamiento que conlleva este tipo particular de confrontación. Había juzgado miles de casos de inmigración. Conoce los protocolos de control fronterizo mejor que la mayoría de los agents. Y sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Agent Chun, dijo, leyendo la placa con su nombre. Lo estoy mostrando una identificación federal válida. Soy juez federal en funciones. No he cometido ninguna infracción que justifique mi detención. El sujeto se niega a cooperar. Dijo Chun por la radio, generando ligeramente. Solicito refuerzos. Otros 2 agents comenzaron a caminar hacia el vehículo. Una mujer de unos 60 años que había en el coche detrás de Hayes bajo la ventanilla. Oficial,
creo que hay un error. Ese hombre lo mostró, su identificación. Chun la ignoro. Hayes lo intento de nuevo. Con voz en control de pero firme. Agent Chun. Según el título 8 del Código de los Estados Unidos, Section 1357. Su autoridad en este puesto de control es ilimitada a interrogatorios relacionados con el estatus migratorio y la nacionalidad. Lui mostrado credentials federales que acreditan tanto mi ciudadanía como mi capacidad oficial como juez federal. No tiene fundamento legal para detenerme. Ese fue el momento. El rostro de Chin es endurecido. Su prejuicio se calcificó hasta convertirse en algo impenetrable. Cualquiera puede memorizar algunos números de estatuto. Salga del vehículo o lo expulsar. Esta es una detención illegal sin causa probable. Dijo Hayes. Cito las protecciones de la cuarta enmienda contra registros y incautaciones irrazonables. Invoco mis derechos bajo la ley de privacidad. Y les aseguro que esta detención será documentada y impugnada. Chin alcanzó la manilla de la puerta. La mujer del costa atrás empezó a grabar con su teléfono. Un hombre en una camioneta en el carril de al lado hizo lo mismo. Hoy ese tipo es juez, gritó. Te enseño su placa. Chin volvió a llamar por radio. Se necesita supervisor en la inspección primaria. Sujeto poco cooperativo que alega estatus federal. Aquí es donde el sesgo se vuelve peligroso. Aquí es donde la suposición sobre quienes ocupan puestos de autoridad, sobre en quienes se pueden confiar las credentials, sobre quien merece el beneficio de la duda, prevalecen sobre la evidencia física que existe en las manos. La supervisora Linda Ramírez legó a las 4 o 3 p.m. 16 minutos después de lo que debería haber sido una interacción de 30 segundos en el plano de control. Ramírez era una veterana de 22 años de la Patrulla Fronteriza, una agente de alto rango que había supervisado a Chun durante 3 años y había aprobado personalmente 4 de sus entrenamientos. Él evaluó la escena al instante. Un hombre con traje parado afuera de su vehículo, con las manos entrelazadas frente a él con forzada calma. 2 agents flanqueándolo. 3 testigos grabando en sus teléfonos, y el tráfico congestion dos dichos de ellos. Chun, ¿qué es la situación? El sujeto presentó credentials federales fraudulentes. Ese puso argumentativo cuando ese le preguntó, y ese negó, a cumplir las órdenes legales de salir del vehículo. El juez Hayes volvió a levantar su identificación. Supervisor, soy el juez Terrence Hayes, juez federal de inmigración de la Yogar. Mis credentials son auténticas. El agente Chin me ha detenido ilegalmente durante los últimos 16 minutos sin motivo. Quisiera continuar mi camino. Ramírez tomó las credentials, las examinó detenidamente. Regresó a su vehículo y hizo una llamada telefónica que duró 2 minutos. Al regresar, su expresión era cuidadosamente neutral. Pero sus ojos reflejaban una ira apenas disimulada. Juez Hayes, le pido disculpas por la demora. Sus credentials son válidas y puede retirarse. Se volvió hacia Chun. Placa y arma. Baja. Administrativa. Con efecto inmediato. Presentes en el cuartel general del sector de El Paso mañana a las 8. El rostro de Chin palideció. ¿Qué? Estaba siguiendo el protocolo. Placa y arma, agent Chin. Ahora, el juez Hayes se quedó junto a su vehículo un momento más, observando a Chin entregar su placa y arma de servicio con manos temblorosas. Los testigos seguían grabando. La mujer del coche detrás se acercó. Lo grave to do en video, dijo. Siento mucho que te haya pasado. Hayes le dio las gracias en voz baja, aceptó su información contacto, y regresó a su vehículo. Tenía las manos firmes. Su expresión era serena. Pero la IRA,
La humiliación, el agotamiento profundo de tener que demostrar humanidad a alguien su parcialidad y es tan completa que no puede ver los credenciales federales en sus propias manos. Eso tomaría más tiempo de procesar. La historia así estaba defendiendo. Deberían ser despedidos automáticamente los agentes con patrones de discriminación racial tras la detención ilegal de funcionarios federales? Deja tu respuesta. En 4 horas, los videos así habían difundido por las redes sociales. Las imágenes de la mujer mostraban todo el enfrentamiento. Hayes presentando credentials, citando estatutos específicos y manteniendo la calma mientras se intensificaba la situación. El video del conductor de la camioneta captó a quien le mandó falsa a la placa federal. Un tercer video de alguien en un auto varios carriles más ala. Captó la creciente multitud de testigos while la legada del supervisor. Los titulares apresaron en cuestión de horas. Un agente de la Patrulla Fronteriza detiene a un juez federal de inmigración en un puesto de control. Juez negro detenido en la frontera a pesar de mostrar credentials. Juez federal detenido ilegalmente. El agente tenía 19 denuncias previas. Un juez de inmigración cita la ley y el agente que lo detuvo de todos modos. La Asociación Americana de Abogados de Inmigración emitió un comunicado 24 horas después. El Colegio de Abogados Federal hizo lo mismo 6 horas después. La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración solicitó una investigación exhaustiva. El Fondo de Defensa Legal de la NAACP emitió un comunicado que vinculaba el incidente con patrones más amplios de discriminación racial por parte de la Patrulla Fronteriza. El Paso Times publicó un artículo de portada que documentaba el historial de denuncias de Chun que fuentes internas habían infiltrado en cuestión de horas. Abogados de derechos civiles contactaron al juez Hayes esa misma noche. La demanda se presentó 4 semanas después en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas, nombrando como acusados al agente Marcus Chun, a la supervisora Linda Ramirez, al jefe del sector de la Patrulla Fronteriza de El Paso y al Departamento de Seguridad Nacional. La denuncia detalla 7 reclamos específicos: detención ilegal sin causa probable o sospecha razonable, perfil racial y discriminación bajo la cláusula de igual protección, violación de las protecciones de la cuarta enmienda contra la confiscación reasonable, indiferencia deliberada ante un patrón de violaciones constitucionales, falta de capacitación y supervisión adecuadas del agente a pesar del historial de denuncias documentado, violación de la ley de privacidad atrevida, detención y interrogatorio indebidos y infligir intencionalmente angustia emocional. Los abogados de la ciudad revisaron las pruebas durante las semanas siguientes. Vieron los videos. Leyeron las declaraciones de los testigos. Examinaron las credentials del juez Hayes, que eran indudablemente auténticas. Revisaron el expediente Chun con sus 19 denuncias a lo largo de 7 años. Su patrón de discriminación racial y la documentación de entrenamientos repetidos que nunca cambiaron su comportamiento. Calcularon el costo del descubrimiento de pruebas, las declaraciones, el juicio y la posible indemnización punitiva. Su conclusión fue inequívoca, indefendible. El Departamento de Seguridad Nacional llegó a un acuerdo en 7 meses. La cifra exacta: 6 millones de dólares pagados al juez Terrence Malcolm Hayes, uno de los acuerdos más cuantiosos en la historia de la Patrulla Fronteriza por detención ilegal. El acuerdo incluía un requisito adicional. El DHS implementaría nuevos protocolos de capacitación para el reconocimiento de credentials federales y crearía un sistema de alerta temprana que identificaría a los agentes con patrones de quejas. El agente Marcus Chun fue despedido 6 semanas después del incidente. La carta de despido, cuyas partes se hicieron públicas durante el proceso de descubrimiento de pruebas de la demanda, declaraba:
El agente detuvo un funcionario federal sin justificación legal, a pesar de haber mostrado credenciales federales válidas. Esta detención violó las protecciones constitucionales y el protocolo de la agencia. A pesar de 19 quejas previas y múltiples capacitaciones sobre la discriminación y las violaciones procesales, el agente demostró un patrón continuo de aplicación de la ley discriminatoria y su incapacidad para desempeñar sus funciones de conformidad con los requisitos constitucionales y las normas de la agencia. Su empleo queda despedido de inmediato, con efecto a partir del 30 de noviembre. Su nombre fue incluido en el Índice Nacional de Desertificación, una base de datos que impide que los agentes del orden despedidos sean recontratados en otras jurisdicciones. Su carrera policial legó a su fin a los 41 años. El sindicato de la Patrulla Fronteriza presentó inicialmente una queja, pero la retiró tras revisar las pruebas en video y el historial de quejas de Chun. Chun emitió una breve declaración a través de su abogado. Cometía un error de juicio durante lo que cree que era un control rutinario. Acepto la responsabilidad y me disculpo con el juez Hayes. La declaración fue rígida, legalmente cautelosa y totalmente insuficiente. El juez Hayes testificó ante un subcomité del Congreso sobre control fronterizo y libertades civiles 7 meses después del incidente. La sala de audiencias en el edificio de oficinas Rayburn House estaba repleta de periodistas, defensores y otros jueces federales que acudieron a apoyarlo. Soy juez federal de inmigración. Comenzo y dedicado 28 años al ejercicio de la abogacía y 6 años a juzgar algunos de los casos más complejos y trascendentales de nuestro sistema migratorio. He presidido casos de asilo de familias que huyen de la violencia. He dictado sentencias en audiencias de detención, procedimientos de deportación y casos que determinan si las personas viven a salvo o regresan al peligro. Entiendo la seguridad fronteriza. Entiendo la ley. Hizo una pausa. Y el agente me detuvo. Durante 16 minutos, a pesar de haber mostrado credentials federales válidas. Present mi identification judicial con su sello federal y número de placa. Mention la autoridad legal específica que limita las detenciones en los puntos de control. Mantuvo la calma y la profesionalidad a pesar de saber exactamente lo que estaba sucediendo. Nada de eso importó. Otra pausa. No estaba contrabandeando nada. No lavaba documentos falsos. No estaba evadiendo preguntas. Conduce casa después de una conferencia legal con traja, y corbata, y un mallet en lino de opinions judicials. No incomodaba a nadie, excepto al parecer al agente. Chun, quien no podía imaginar que un hombre negro en su posición pudiera circular por esa carretera con credentials en la mano. Si esto me puede pesar mí, un juez federal que conoce la ley fronteriza mejor que la mayoría de los agentes que la aplican, que les pasara a los demás, la habitación estaba en silencio. Deberían las agencias de la Patrulla Fronteriza con patrones constantes de violaciones de derechos civiles estar sujetas a supervisión federal obligatoria? Deja tu respuesta. La verdadera pregunta es, ¿qué cambia ahora? ¿Acaso las agencias finalmente despiden a SUS agents tras 5 quejas sostenidas en lugar de 19? Intervienen finalmente los supervisors cuando surgen patrones, en lugar de asignar módulos de capacitación que no cambian nada? Reconocimos finalmente que la incomodidad que sienten algunas personas al ver profesionales negros en puestos de autoridad es un problema que deben resolver, no una justificación para la detención? Porque si no arreglamos los sistemas que mantienen a marcación patrullando durante 7 años a pesar de 19 quejas, si no abordamos la cultura que violó a un juez federal y asumió la criminalidad, entonces solo estaremos esperando el próximo puesto de control, el próximo agente, la próxima víctima cuyas credentials no serán suficientes, el próximo video viral. Comencé cree que esto debería ser ley.
Cualquier agente federal de las fuerzas del orden con más de tres denuncias fundadas de derechos civiles en un plazo de 5 años se enfrenta al despido y la desertificación automáticos. Hacen que la parcialidad sea costosa y las carreras profesionales cortas. Y crees que estas historias necesitan ser contadas. Crees que la responsabilidad comienza con la conciencia y el cambio comienza con la prisión. Entonces presiona el botón de suscripción porque no nos detendremos. Seguiremos denunciando estos patrones. Seguiremos exigiendo mejoras. Seguiremos luchando por cada persona que merece pezón retén. Camina por su barrio y existir en espacios públicos sin ser criminalizada por el color de su piel. No se trata solo de un agente de la Patrulla Fronteriza, un puesto de control o un juez federal. Se trata de todos nosotros y del mundo que estamos dispuestos a aceptar.